блядь, кібербулить. Я ненавиджу цю штуку срану, тому що в мене, по-перше, не запускається нічого. Типа, таке, привіт. Я тобі не хочу запускатися. Типа такі. Настроить вид канала, видео. Ой, главное. Я не знаю, в чому прикол, чому нельзя, коротше, обложку поставити, тому що це пиздець. Я не знаю, що це за херня, чесне слово. В мене вилітає, в мене все, що не хочеш тут. Чесне слово. Мене біситься. Так, это не для детей. Да. Ваш аккаунт увязан для христей, чтобы снять защиту. Скрыты. Наконец-то. Теперь у меня все нормально, да? У мене все вроді вже нормально має бути, блядь. Цей ютуб сраний я не модно знаю. Ну все, по ідеї. Має бути трансляція вже. Тільки чому в мене немає обложки, це мене теж смущає, правда. Ой, я не годна з цих ваших. Не годна з цих ваших цих. Да. Ой, блін, не годна, просто не годна, от і все. Копіювати адресу посилання. О, все, у мене все спокійно, у мене все спокійно, ура! Наконец-то! Так, мені треба слідити за трансляцією, тому що в мене все може полетіти по всраці, обично. Ну, і що це? Що, воно залагало? Все нормально. Все нормально, аллилуйя. Поздравляю. Я це все настроила, цю срань. Я настроила цю срань. Я ненавиджу цей ютуб, блін. Лучше бы я б на Twitch стримила, чесне слово. Це срань, це така срань, я не годна. Так, добрий день. Ага, дочекатися слідущого дня. Дочекатися слідчого дня. Заратарам, це в нас що? 6. Так, 8 годин. Короче, я не могла нормально заставку. Короче, об'ясняю. Я нормально не могла поставити ту срану заставку. Я не могла нічого поставити нормально. Не біси. Чесно слово. Вона так хари капець. Вона так хариться, капець. Я не можу. Я не знаю, я цілий, блін, сраний. Цілий 10 чи 20 минут устанавливала обложку, щоб нормально було. What are you doing here? Том, да? Where's Colin? I came to check on... Тоже, я в шоке. Я просто в шоке. You mean she's sick? No need to worry. Something as small as you could never harm her. Kale has been more So, Kainari, what's really wrong with Kale?
Так що не знаю, що з цим робити. Це капець. Let's take this conversation elsewhere. Kale just fell asleep after taking her medicine. She needs some peace and quiet. Кстати, у нас знову це сирена, блін. Мене хоч хтось дивився щас. Мені інтересно. Раді інтересно. Мене хтось дивиться? Ні, ніхто не дивиться. Клас. Зашибісь. Наша трансляція жила. По приколу. Пишу заход. Діть. Люди. Друзі. I only wish life could be as leisurely as this a little more often. Які мене заброшені. А за що мені ще робити, блін? Перейшла на бройка. Коротше, зараз ми A кинемо. blade embraces its duty, as a jeweler cherishes their gems. Десь собі кинемо. Ці канали. У мене дуже багато каналів було. В курсі, да? Так. 3 лайка поставили, а ніхто не дивиться. Клас! Да? All right, let's continue our conversation here, shall we? Це дуже круто. 3 лайка поставлено, хто не дивиться. Ну, якщо не вважаємо мого. Да. To be honest, I hadn't realized that you're that honorary knight from Mondstadt until Kale told me just now. I've also heard all about your deeds in Liyue and Inazuma. So, just to clarify, what I'm about to tell you about Kale is not because of who you are or your past feats. Instead, I am going to tell you because, well, because Kale asked me to. Мені And інтересно, honestly speaking, I was against Kale revealing her past to you. But she insisted, saying you two treated her with sincerity and as a friend. So now she wishes to reciprocate the gesture. So, Tainari, what exactly is wrong with Kale? You said this is something she's been dealing with for some time. Я Just how вроді serious is виспалася, it? а таке відчуття, Right. що я ніхера. Ever since she was a child, she's been afflicted with a disease called Elazar. Elazar? Yes, it's a disease unique to the lands of Sumeru. It is characterized by dark and hardened scales that form on the body. At first, the afflicted may only feel mild numbness on the affected area of the skin. However, as the disease progresses, one may begin feeling fatigued and even experience peripheral paresthesia. In its final stages, the disease strips a person of the ability to control their own body, and they effectively become completely immobile. That sounds terrifying. А, тут вопрос можна задати. Wait, hold on. So when Kale seemed to be acting a little clumsy earlier, Нога тут it was because... Correct. That would be the effects of Elazar, which is precisely why I do not want her carrying or holding anything. With appropriate treatment, the disease can be effectively controlled before it progresses to a more serious stage. However, there is unfortunately still no true cure for Elazar. Nevertheless, Kale's mother still hoped that there was something out there. She handed Kale over to an organization known as the Fatui after one of their members lied and said they had a cure. What? The Fatui? Ah, it appears you are already familiar with them. That'll save me some explanation. Anyway, the person who eventually rescued Kale and brought her to me for care said that she had been given to a harbinger known as the Doctor. I have no idea how this doctor managed to do it, but her case of Elazar was completely stable for all the years that Kale was with them. However, Kale's days with the Fatui were anything but pleasant. Kale is a resilient individual and always tries to appear cheerful.
but her О, мене experience хтось with the Patchouli has дивиться. left Ура. deep scars. Even now, she can Спасибо, still feel реклама. deathly afraid of someone touching her. Ура! Здрасте, хто прийшов? Paimon had no idea Kale's been through so much suffering. Сумеру. Oh, by the way, Paimon, Kale wanted me to tell you that she's sorry for scaring you yesterday. She also wanted both of you to know that she's sorry for hiding her illness. Я, походу, наїлася She риби, doesn't need to а apologize. риба так None of this is her fault at all. І, получається, Well кажеться, said. я її наїлася. I hope you'll get a chance to tell her that in person the next time you see her. Ура, ура! Kale once Ура! thought that it would be impossible for her to have any real Привет! friendships. I Привіт! trust that you two will never let my training Ой, experience such як emotional справи? pain again. Don't worry, Tainari. We'll take good care of her. Ой, я, блін, давно таки не стрімила. От реально, в мене останній раз трансляція була на на Твічі, да. Я ще на Твічі стрімлю, да? Так що підписуйтесь на Твічі. Остання трансляція в мене була десь... Да, десь... Да. Десь мало. Как у нас сейчас состояние? Well, it's not too serious at this point. She overexerted herself the last couple of days, which is what led to her breakdown this time. As long as she has taken her medicine and gets plenty of rest, she should get better. Готова вирвати. Though, I must admit that Kale's condition was much Зашибись, more stable when she first трансляцію. arrived here in Gandharvaville. Контент. She was interested in the work of the forest rangers the moment she saw us. I could see that she was serious about learning, so I felt compelled to ask her to join us. Her stamina has gotten much worse recently. Though a moderate amount of physical exercise is always necessary, I'm afraid the long-distance patrols are a little too much for her now. Мене дуже сильно живіт All right. болить. Що Now that I've робити? told you about Kale's Що мені past, робити? I think Я I'll хочу head ще into the чіпси rainforest дуже. to find some Дуже ingredients сильно needed хочу for her чіпси. medicine. До I'll see you пива two later. І типа... Я така... Клас. Що Yeah, мені робити? we'd like to do something to Що help мене Kale живіт too. болить і то болить. І все All right, болить. but I must warn you От two. як мені, що The мені rainforest is a dangerous place, especially for someone who's still recovering like the traveler. You must follow closely and listen to every instruction. No problemo. Let's go then. We'll be looking for a plant known as Мене lunar ніхто не lotus. дивиться. It's Якого often хера? used to Мене help those дивилися на afflicted with Твічі. Elazar Щось recover their не energy. Руса. Рус не дуже. Hey, Tainari. Where exactly are we going to find this plant? Lunar lotus can Дігнарі, куди мені це треба ходити? Я взагалі не розумію. Йо-моє, що сраці. Сьогодні ми цілий день тут сидимо. Given the name, it sounds like we should be looking for it in the water. You are correct. Lunar lotus grows in the water. When fully matured, they look like giant blue flowers floating on the water's surface. Quite an attractive species, if you ask Я me. десь я тут не втуплюся. The large petals are actually the plant's leaves and sepals, which surround a very small flower. You should note that many of the plants found in Sumero have names that are contrary to their species. Take the Kalpalata, for example. The plant is not a lotus at all, but rather a vine. And then there's the Sumeru rose, which is not a rose. There should be lunar lotuses growing somewhere in this area. Let's split up and begin searching. If you could manage to gather 4 of them, that would be sufficient. We'll rendezvous here once you've gathered the needed amount. Так, мені треба перше ТП відкрити. Дайте мені ТП відкрити. Дайте ТП відкрити. Ой, блін, сіла день сумеру ходити. Та йо-моє, я вже заколебалась. Реально. Я хочу... спать. Я хочу піти в магазин, по-перше. По-перше, хочу піти в магазин. Я таки, я не знаю, куди. Таки, я не знаю. Сейчас сирена. А я куда піду? В сраку? Класс, зашибись. 5 сирен сьогодні підряд. Я в шокі. Я в шокі. Просто в шокі. Ну, люди приходять до мене і виходять. Нормально, как, да? Вообще.
Так. Та ё-моё, що ж таке? Не можу не братися. Братися до туди. Срану цього штуки. Ой, я пам'ятаю, мене дивилось дуже багато тоді в то время. Эх, было время. Было время. Тогда. Я ТП відкрила, мені треба було ТП відкрити. Whirling snow. All right, we've gathered enough lunar lotuses. Let's head back to meet Tainari. Hey, Tainari, we found the lotuses you requested. Let me take a look. Good, very good. These are all excellent quality. I'm quite glad you two came along. Your exploration experience helped save me a lot of time here. It seems we even have enough time to stock up on some other things I need. Hey, Tainari! Oh, Tainari, someone's calling your name. They're dressed like a forest ranger. Ah yes, that's Amir and the others. But didn't they just set off not too long ago? What are they doing back so early? Let's go find out what's going on. Ого, скільки ракет полетіло. Капець. Tainari, thank goodness we found you here. We were just about to head back and find you at Gandharvaville. Це What's going ужасно, on? скільки ракет. We just discovered a... Скільки The цих Withering is ракет? back? Can you tell me the exact location? Хочу в магазин піти. It's up ahead, deep in the river valley. It's appeared in a spot that blocks nearly the entire narrow part of the valley area, so we decided to come find you as quickly as Ой, я так possible. спати хочу. Я не And the знаю, мене radius of щось the впало contamination? спати, і мене живіт болить дуже сильно. Я не знаю. Sorry, I couldn't get it clear enough for you to tell. No one in our Class. patrol team had a vision, and it appeared to still be spreading. So we didn't risk getting any closer. Okay, I understand. You made the right decision. Wait, Tainari, why don't you let us help you? You two have only just arrived, and there's a unique type of anomaly that occurs in the Sumeru rainforest. It's called the Withering. Це відбій, да? The affected areas not only cause nearby vegetation to wither, but it's also lethal to wildlife and even people. If you don't carry a vision, then you should think twice before approaching such places. Yes, Amir is absolutely Ну, right. щось I магазин wasn't kidding when I said the відкриває. rainforest is a dangerous place. As Amir said, only someone with a vision, that is, the power to manipulate elements, will be able to resist the withering's corrosive effects for a time. Так хочу That's гуляти, right. але, блін, If ці any of the сирени forest мене rangers without a бісять. vision come across a withering zone, Загалом we сьогодні first make a гуляти. record of the location and then have a ranger with the proper abilities deal with it, like Tainari here. Only someone with a vision can venture within a withering zone, but you don't seem to carry a vision. Don't worry, she... Але сам факт, у It нас seems ще the нічого rumors не about you попало. are Тільки по true. Хмельницькому In не that case, попало. all right. We typically only teach visitors how to identify the withering as they're about to... Так, то по Хмельницькому, да. Грустно це дуже. А що це за цвіточки? Це треба... Ось тут. Там тепер ще мені треба відкрити. Туру-туру-ту. Stop. Don't move any further. Look there in the distance. Huh? Where? Oh, look! Those plants have withered! Чхати хочу. That whole area! Oh, That
is the Ой, чекати. withering. All right, traveler. Ой, блін. We're going to have to Як enter вас that справи? withering zone. Вообще, типа, Once inside, хто we'll мене need to look дивиться for what там? we Як call вас tumors справи? of the withering. Що робите? If we eliminate those, Ну, then дивитесь the area стрім, will be це safe. Мені би просто щас піти в магазин. Хоча б там з копійки вибрати гроші і піти в магазин, бо я хочу це Thank you. But I must warn you, взяти щось. don't push yourself. Even with element... You ready then? Взяти go. тобі щось вкусненького і піти. Да. First, we must locate any branches sustaining the withering Скільки zone. я стрім веду? Десь півчаса? Чи може більше? Так, може більше. Ні. Ні, навірно. Take flight. Я таки не понимаю, для чого ці помідори, блін. Ну, помідори, блін. Ні, коротше. Можна это. My apologies. Господи, це здохнув, блін. А що треба зробити? Чекай. Треба, коротше, зарядженою атакою атакувати? А як це зробити? Take flight. Я не поняла. А як це зробити? І що? А далі що у нас? Embrace the ice. Ей. Whirling snow. А що це таке? Я не розумію, що тут происходит. No touching. All hail. А що треба зробити? Один день грам атакують заряженные атаки. А, вот это так получается, ну? My apologies. Ай! Ага, понял. Все, я понял, в чем прикол. Им, наверное, не доходило. О, хил. Дайте хил. Хай підхил. Не дає. Та блін. Мене як? А скільки ще треба це розрушити? Ніхто не знає. Туру. Чекай. І що? Я нічого не розумію. Може це то розрушити треба? Господи, що за загадки, я не розумію. Блін, ще одна ця штука там. Great work. Now that all the branches have been cleared, we'll need to take care of the tumor. Це що таке? О, баю, це що таке? Take flight. Sakura swirl. Now, destroy the tumors of the withering. Думаю, воно щас бахне. Понятно. We did it. Yes, thanks to you two. It's that obvious. Recently, if that simply meant more work for me, then that wouldn't be an issue. But it's far more severe than that. The withering is leaving lasting effects on the rainforest itself. For instance, even though we cleared out this presents a crisis, and to most... Huh? Well, why? I'm still not sure of the exact reason.
However, no, none that we know of. The withering has been recorded in Sumeru for millennia. By the way, have you heard of Irminsul? Irminsul is... I'm sure you've heard of ley lines, right? They're like the roots of Irminsul. Ley lines can... The Dendro arc... And as for the withering... That's right. My ancestors learned of... I'm afraid we rangers will be battling the with... All right, that's enough on this topic for the time. Так, я сейчас, наверное, подумала, цю трансляцию я, наверное, вырублю. Все ж таки я хочу понимать. Я уже просто устала, мене просто живіт болить, капець. А, да? Було це логічно, конечно. Ну, короче, сейчас підемо. Я так схватилася, капець, хто би знав. Oh, Tainari, you all made it back. The withering zone you Huh. Wait, is that... Oh no, Hypatia! Huh? What's wrong, Tainari? This duskbird is Hypatia's... Oh, her? How could we forget? Let me see what's written in the letter first. So what's it say? And what's with that weird expression on your face? Huh? Yes, she must have just finished. What? You mean she's been sitting there for 3 days? Hey! Well, obviously, because this... Needless to say, Hypatia's been through work. I've got some emergency ration... Wait, you want... Let's find out. So, how do you feel? Huh? Really? Wait! Back when we were clear... And if I may ask, when I was telling you to... That's correct. Because what you saw is my forefather... Now, after seeing you in action, when you passed, I could try to... That was because... Please, wait... Here. Also, here's a letter that I would like you to give to her. Just show it to... No. Hypatia should still be in the cave. Let's go inside and see how she's doing. Тому що в мене щось погано. Дякую, хто дивився. Всім до нових зустрічей. Може, ще буду запускати трансляцію, але краще підпишіться на мій твіч, я там буду, мабуть, більше активна, чим на ютубі. У мене все. Твіч я зараз оставлю вам ссылочку. Сейчас я вам оставлю в комментариях ссылочку. И там зайдете сюда. Так то я начну активно вести. Ну, потічу. Все же буду знімати там. Опять. Короче, да. Так що, дякую, хто дивився, і всім до зустрічі.
Something tells me a new case is brewing. Так, Twitch TV. Так, все є. Кину я вам ссылочку тут тоже. Так, ссылочку я вам кину сюда. І Twitch у нас тоже. Twitch буде в описанні. Чекай. Так. Doing detective work means you gotta walk the walk. No, I mean literally. I need to search high and low for evidence. Сейчас я настрою. Так, все, Twitch буде тут. В мене. Це в описанні, коротше, Twitch. Так що заходіть на Twitch.